sutta that I gave last retreat on the shorter series of questions and answers. 오늘 저녁에 법문할 경전은 마지막 니까야 44번경입니다. 여러분들에게 나눠드린 책자의 305페이지에 있습니다. 저는 교리에 관한 짧은 문장. I got 80 minutes. 80 minutes. So we had 4 hours. That's if it's plugged in. Thus have I heard on one occasion, the Blessed One was living in Rajagaha in the bamboo grove, the squirrel's sanctuary. 요같이 나는 들었다. 한때 세종께서는 라자가에 있는 대나무 숲 다람쥐 성역에 계셨다. When the lay follower Visakha went to the bhikkhuni Dhammadina, and after paying homage to her, sat down at one side and asked her. 그때 제가 신도 비사카는 비구니 담마딘나에게 가서 그녀에게 절을 한 후에 한쪽에 앉아서 그녀에게 질문했다. Dhammadina was awarded the title of foremost in wisdom and being able to preach. 이 담마딘나 비구니는 부처님께서 설법에서 제일 가는 비구니라고 명명을 받았습니다. Lady, identity is said. What is called identity by the Blessed One? 존귀한 여인이여, 자라고 하는데 세종께서는 무엇을 자라고 부르십니까? Friend Visakha, these 5 aggregates affected by craving and clinging are called identity by the Blessed One. 비사카여, 세종께서는 집착으로 영향받은 이 5 무더기들을 자라고 부르십니다. The material form aggregate affected by craving and clinging. 그것들은 집착으로 영향받은 물질적인 형상의 무더기입니다. The feeling aggregate affected by craving and clinging. 집착으로 영향받은 느낌의 무더기. The perception aggregate affected by craving and clinging. 가래와 집착으로 영향받은 지각의 무더기. The formation aggregate affected by craving and clinging. 가래와 집착으로 영향받은 형성의 무더기. The consciousness aggregate affected by craving and clinging. 가래와 집착으로 영향받은 의식의 무더기입니다. These 5 aggregates affected by craving and clinging are called identity by the Blessed One. 가래와 집착으로 영향받은 이 5개의 무더기를 세종께서는 자라고 부르십니다. Saying, "Good lady," the lay follower of Visakha delighted and rejoiced in the bhikkhuni Dhammadina's words. 훌륭하십니다. 존귀한 여인이여라고 말하면서 제가 신도 비사카는 비구니 담마딘나의 말에 기뻐하고 환희하면서 그녀에게 질문을 계속했다. Then he asked her a further question. 그리고 질문을 계속했다. Origin of identity is said. 존귀한 여인이여, 자아의 기원이라고 하는데 What is called the origin of identity by the Blessed One? 세종께서는 무엇을 자아의 기원이라고 부르십니까? Friend Visakha, it is craving. 보시죠. 그것은 가래입니다. Which brings renewal of being and is accompanied by delight and lust. 그것이 존재의 기쁨과 탐욕을 동반하고 존재의 재생을 불러오고 That is craving for sensual pleasures, craving for habitual tendencies, and craving for non-being. 감각적 쾌락에 대한 가래, 습관적 성향에 대한 가래. This is called the origin of identity by the Blessed One. 세종께서는 이 가래를 자아의 기원이라고 부르셨습니다. Lady, cessation of identity is said. What is called the cessation of identity by the Blessed One? 존귀한 여인이여, 자아의 소멸이라고 하는데 세종께서는 무엇을 이 자아라기보다 유신견이 좋은 표현이겠습니다. 유신견의 소멸이라고 부르십니다.
Friend Visakha, it is the remainderless fading away and ceasing, the giving up, relinquishing, letting go, and rejecting of that same craving. 비사카여 그것은 바로 그 가래에 남김없는 사라짐, 소멸, 포기함, 버림, 내려놓음, 거부입니다. Now what did that just tell you? 그것이 무슨 말입니까? What's the cause of suffering? 괴로움의 원인이 무엇입니까? Craving. 가래입니다. What happens when you use the 6 R's? 식사를 사용하면 어떻게 됩니까? Craving ceases. 그 가래가 소멸합니다. This is called the cessation of identity by the Blessed One. 세종께서는 그것을 유신견의 소멸이라고 부르셨습니다. Now this is real interesting because craving is the start of the false belief of I am. 가래가 바로 내가 있다라는 유신견의 시작이 됩니다. But when you read in other suttas, they always say that it's clinging is a big problem. 다른 경전에 보면 집착이 큰 문제라고 언급하고 있습니다. But clinging is where your false identity starts to take on bigger form. 그러나 집착은 이 유신견이 더 큰 위치로서 자리 잡게 되는 것입니다. Because you start identifying with your thoughts and opinions and ideas and your stories. 그것이 여러분의 의견이나 여러 가지 생각들, 이야기들 그런 것들을 자기와 동일시하는 것에서 오는 것입니다. So it's important to remember to use your 6 R's so you can let go of that craving, and that stops a lot of suffering. 그래서 식사를 통해서 그런 가래를 내려놓는 것이 가장 중요합니다. 그것이 괴로움을 멈추게 해주는 것입니다. Lady, the way leading to the cessation of identity, the way leading to the cessation of identity, what is called the way leading to the cessation of identity by the Blessed One. 종견이여 유신견의 소멸에 이르는 길이라고 하는데 세종께서는 무엇을 유신견의 소멸에 이르는 길이라고 부르십니까? Friend Visakha is just this noble eightfold path. 비사카여 그것은 바로 이 성스러운 8겹의 도팔전도. Now, I changed a lot of the words of the Eightfold Path so it's a little easier to understand. One of the things in English, when they say the Eightfold Path, they always start out with the word right. 이 팔전도에 관해서 스님은 용어를 좀 바꿔 쓰고 있습니다. 팔전도에서 얘기할 때는 모두 다르다는 말을 먼저 쓰고 있는데요. 그것을 스님은 용어를 좀 바꿔 쓰고 있습니다. And I like to use the word harmonious instead. 그래서 바른이라는 용어 대신에 조화로움이라는 말을 쓰고 있습니다. So the first fold of the Eightfold Path is harmonious perspective. 그래서 팔전도의 첫 부분인 바른 견해를 조화로운 관점이라고 바꿨습니다. What does harmonious perspective mean? 조화로운 관점이라는 것은 무슨 뜻입니까? It is the result of using the 6 R's. 그것은 식사를 사용하는 결과입니다. 54페이지에 있습니다. In other words, the unharmonious path is the one where you are identifying with it personally. 비조화로운 관점이라고 하는 것이 여러분들이 모든 것을 개인적인 것으로 받아들이는 것입니다. And the harmonious path is seeing that everything that arises is impersonal. 그러나 조화로운 길이라고 하는 것은 모든 것을 비하적인 것으로 자기가 아닌 것으로 보는 것입니다. So whenever you're using the 6 R's,
you are observing harmonious perspective. 그래서 여러분들이 식사를 사용할 때마다 조화로운 관점으로 가는 것입니다. The next part of the Eightfold Path, they call it right thinking. 팔정도의 다음 부분은 바른 생각이라고 합니다. I call it harmonious imaging. 그러나 스님은 이것을 조화로운 상상이라고 부릅니다. We think in images, 우리는 여러 가지 이미지를 상상하죠. and we hold images about what we believe. 그리고 우리가 믿고 믿는 것에 대한 이미지도 간직합니다. If you believe that you're poor, then you are poor. 여러분들이 가난하다는 그런 이미지를 갖고 있으면 여러분들은 실제로 가난해질 수밖에 없습니다. If you believe that you're prosperous, then you become prosperous. 여러분이 부자라는 이미지를 갖고 있으면 여러분은 또 부자가 됩니다. I'm just a poor monk, but I travel all over the world. 저는 가난한 성녀일 뿐이지만 스님이지만 그러나 온 세계를 돌아다닐 수 있습니다. And my family doesn't know how I do it. 가족들은 어떻게 이렇게 돈을 들여서 다니는지 모릅니다. They keep on asking me where I get my money, and I tell them I don't have any money. 돈이 어디서 생기는지 계속 물어보지만 돈이 없다고 말해줍니다. But people think enough of me that they invite me to different places. 그러나 사람들이 세계로 갈 수 있도록 초청을 해주기 때문에 가능한 것입니다. I'm very prosperous. 부자입니다. I just got through building a dining hall and a kitchen and a library, and it cost $250,000. 얼마 전에 식당과 도서관을 겸한 건물과 법당을 지었습니다만 그 비용이 전부 25만 불이나 들었습니다. How can I build that? I don't have any money. 돈도 없는데 그런 걸 어떻게 짓습니까? But I'm prosperous. 부자이기 때문입니다. See, it's the idea that you hold about yourself. 여러분 자신에 대해서 갖고 있는 그 이미지가 You hold an image of being shy. 여러분이 부끄러워한다는 그 이미지를 갖고 있으면 Well, your mind manifests that. 마음이 그것을 밖으로 나타냅니다. So you are shy. 그래서 부끄러울 수밖에 없죠. One of the things in Sutta number 19 in the Middling Sayings says, 마지막 니까야 19번 경에 의하면 what you think and ponder upon, that's the inclination of your mind. 여러분들이 생각하고 숙고하는 것이 그것이 마음의 성향이 된다는 설법이 있습니다. Now, what I've been trying to show you in this retreat is think and ponder on being happy. 이번 집중 수행 기간을 통해서 여러분들에게 말해드리는 것은 계속 행복한 것에 대해서 생각하고 숙고하라는 점입니다. So the more you think and ponder on loving kindness, the more loving kindness comes up for you, and the more your mind tends towards the loving kindness. 여러분들이 자애에 대해서 많이 생각하고 숙고할수록 여러분들이 마음이 더욱 자애로워지게 되는 것입니다. In other words, you're holding an image of being loving and kind. 그래서 여러분들이 그 자애롭고 친절하다는 그 이미지를 마음속에 간직하는 것입니다. So you are. 그 이미지를 간직함으로써 실제로 여러분들이 그렇게 되는 것입니다. We are in the final stages of building our meditation center. 담마스과에서 이 명상 홀이 완공 단계에 있습니다. Meditation hall, excuse me. Not center, hall. 홀. Oh, okay. And that's costing about $200,000. 이제 공사 비용이 25만 불 정도 들었습니다.
How can we do that? We're just 어떻게 poor monks. 돈 없는 가난한 중익을 어떻게 짓습니까? So what kind of an image do you hold that you want to see happen? 그래서 여러분들은 여러분들이 되고 싶은 그 이미지를 마음속에 간직해야 하는 것입니다. You hold an image of being happy, then you will be happy. 여러분이 행복하다는 이미지를 간직하면 여러분 자신이 또 행복하게 되는 것입니다. You hold an image of being prosperous, you will be prosperous. 부자가 된다는 이미지를 간직하고 있으면 여러분들이 또 실제로 부자가 됩니다. You know, right now, there's all kinds of financial problems that are happening, especially in America. A lot of people losing their jobs. 현재 세계적으로 여러 가지 재정 위기가 발생하고 있습니다. 특히 미국에서도 여러 가지 금융 문제가 생기고 있는데 많은 실업자들이 생기고 있습니다. And they're all holding the image of being poor now. 그 사람들은 이제 가난하다는 그런 이미지를 마음에 간직하게 되죠. This is an abundant universe. 아주 풍요로운 우주입니다. They haven't learned how to image being prosperous. 부자가 된다는 그런 이미지를 갖고 있기 때문에 이런 풍요로운 우주에서도 가난하게 되는 것입니다. You can't think you're going to be prosperous. You have to know that you are prosperous. 여러분들이 부자가 된다는 생각보다는 내가 부자가 될 수 있다는 그런 생각을 가져야 되는 것입니다. So the more you hold that image, and the longer you hold that image, the faster the universe makes it so. 여러분들이 그런 생각을 부자가 된다는 생각을 더 많이 더 오래 간직할수록 이 우주가 여러분을 그렇게 만들어주는 것입니다. I'm always depressed. 항상 우울하다. You hold that image of being depressed, and what happens? 그런 우울하다는 이미지를 갖고 있으면 어떻게 됩니까? Why do you think I tell you I want you to smile all the time? 왜 여러분들에게 계속 미소를 지으라고 말해줍니까? So you won't get depressed. 그렇게 하면서 여러분은 우울해지지 않게 되는 것입니다. So your mind stays happy all the time. 그래서 여러분들의 마음이 항상 행복해질 수가 있습니다. I do understand how the world works. 스님은 이 세계가 어떻게 움직이는지를 압니다. And there are times when things are very difficult. 일이 여러 가지로 어려운 시기도 있습니다. It's your choice. Do you want to focus on the difficult things you don't like, or do you want to focus on the way you want things to be? 여러분들의 선택의 자유입니다. 여러분들이 어려운 것을 취할 것인가, 아니면 여러분들이 원하는 쪽으로 가는 것으로 취할 것인가. What you think and ponder on, that's the inclination of your mind. 여러분들이 항상 생각하고 숙고하는 것이 여러분들의 마음의 성향이 되는 것입니다. You think and ponder on smiling, happy thoughts. 여러분들의 행복한 생각에 대해서 생각하고 숙고하게 되면 Your mind will tend to those kind of thoughts. 여러분들의 마음이 그런 생각들을 가지게 됩니다. Or you can think all kinds of negative thoughts, and that's the kind of result you'll get. 여러분들이 여러 가지 부정적인 생각을 갖게 되면 여러분들의 마음에도 그런 것이 일어나게 되는 것입니다. I don't guess that I'm prosperous. I know that I'm prosperous. 나는 부자라고 단지 추측할 뿐이 아니라 추측하는 것이 아니라 실제로 부자라는 것을 압니다. Look at how many friends I have here. 여기만 해도 얼마나 많은 친구들이 있습니까? Isn't that being prosperous? 그게 바로 부자 아닙니까? What do you want in your life? 여러분들이 삶에서 원하는 것이 무엇입니까? You want to be prosperous and have a lot of friends? Know that you're prosperous and you will have a lot of friends. 여러분들이 부자가 무엇이라는 걸 알면은 여러분들이 부자가 될 수 있습니다. A lot of the Korean men that I've met hold an image of not being happy.
지금까지 만나본 많은 한국 남자들이 이 자신 행복하지 않다는 그런 생각을 갖고 있었습니다. But when you start thinking happy thoughts and wishing them to other people, 여러분들이 행복한 생각을 하게 되고 갖게 되고 또 그런 다른 사람들을 위해서도 그런 행복을 기원하게 되면 that image starts to change. 그런 이미지가 변하기 시작할 것입니다. And they can become as happy as everybody else. 그 사람들도 다른 사람들과 마찬가지로 행복해질 수가 있는 것이죠. Smile more. 더 많이 웃기 바랍니다. Oh, but Korean men don't understand. Except for some of them. 여기 있는 사람 몇 분들 제하면은 한국 남자들은 아주 엄격한 얼굴을 짓고 다니는 사람들이 많습니다. One of the things with having the harmonious imaging power 조화로운 상상을 이 가져다 주는 그 힘 중의 하나는요. is that life starts to be more and more fun. 이 삶이 점점 더 재미있어지기 시작한다는 점입니다. And when life is more fun, then you really become more efficient with what you're doing. 삶이 재미있어지게 되면 여러분들의 하는 일에 대해서 더 효율적이 됩니다. I hate to wash the dishes. 뭐 접시 씻기를 그릇 씻을 때도 마찬가지고. Every time you look at the dirty dishes, your mind has a negative thought in it. 이 더러운 그릇들을 보면은 여러분들이 마음속에 여러 가지 부정적인 생각들이 일어납니다. Oh, I have to spend my time cleaning. 저 시간 들여서 저것도 씻어야 되겠구나 하는 생각도 들고. It can be fun, or it can be a hard job. Up to you. 그것을 재밌게 할 수도 있고 괴로운 일이 될 수도 있고 여러분들의 선택에 따라서 달라집니다. So the harmonious imaging is a real important aspect of the Eightfold Path that most people don't really talk about. They don't really know very well. 조화로운 상상이라는 것은 팔정도 중에서도 아주 중요한 부분인데 많은 사람들이 여기에 대해서 별로 얘기하지 않습니다. And for some people it's really hard work to change the image in their mind because of their craving and attachment. 그리고 어떤 사람들은 자기가 갖고 있는 그 이미지를 바꾸기가 아주 힘듭니다. 뭐냐면 마음속에 가래와 집착을 갖고 있기 때문입니다. But you are in control of you. 여러분은 여러분 자신을 통제하고 조절할 수 있습니다. You can have a difficult time or you can have a fun time. Your choice. 여러분은 어려운 시간을 가질 수도 있고 재미있는 시간을 가질 수도 있습니다. 여러분의 선택에 달려 있습니다. When you have a fun time, then other people around you start to loosen up and they start having fun too. 여러분들이 재미있는 시간을 가지면 여러분의 주위에 있는 사람들도 마음이 연되고 풀어져서 그 사람들도 재미있는 시간을 가질 수 있습니다. Do you want to affect the world around you in a positive way? 여러분들이 자기 주변을 긍정적인 방향으로 영향을 미치기를 원합니까? Smile, have fun, be prosperous. 그렇다면은 미소를 짓고 재미있게 하고 또 부자가 되기 바랍니다. Okay, the next part of the Eightfold Path is called right speech, and I call this harmonious communication. 팔정도의 다음 부분은 바른 말이라고 부릅니다만 목사님은 이것을 조화로운 소통이라고 바꿨습니다. Almost everyone is overcritical of themselves. 거의 모든 사람들이 자기 자신에 대해서 지나치게 비판적입니다. You can do 25 things in a day that are absolutely brilliant and helpful for people around you, and you really smile and you have fun. 여러분들이 하루 중에
아주 남들을 위해서 잘할 수 있는 일을 25가지나 할 수 있고 또 재미있게 미소 지으면서 할 수 있습니다. And then you do one thing that your mind said, oh, I shouldn't have done that. That's no good. 그러나 한 가지, 이건 내가 해서는 안 될 짓을 했구나 하는 잘못된 것을 했다는 생각도 가질 수 있습니다. What do you think about? 어느 쪽에 대해 어떻게 생각합니까? Huh? That one thing that you did that's a marginal thing, or that 25 things that were actually brilliant and really nice? 한 가지 잘못한 일이 더 중요합니까? 아니면은 25가지 여러분들이 더 훌륭하게 잘한 일이 더 중요합니까? We have this idea in our mind that we're supposed to be perfect all the time. 우리는 항상 우리 마음속에 우리 자신이 항상 완벽해야 된다는 그런 생각들을 가지고 있습니다. And when we don't meet our expectations, we get real grumpy with ourselves. 그래서 우리가 갖고 있는 그 자신이 갖고 있는 기대에 미치지 못하면 자기 자신에 대해서 불만스럽게 되는 것입니다. What kind of an image do you hold of yourself when you're grumpy? 여러분이 자신에 대해서 불만스러워할 때 자신에 대해서 어떤 이미지를 갖게 됩니다. What kind of communication do you have with yourself when you make a mistake? 자신이 실수를 했을 때 자기 자신과 어떻게 소통합니까? Harmonious communication mostly means harmonious communication with yourself. 조화로운 소통이라고 하면 대부분의 경우에 자기 자신과의 조화로운 소통을 먼저 얘기합니다. You start recognizing when you're hard on yourself and start letting that go and send loving and kind thoughts to yourself or forgive yourself, and you'll find out that you're actually a pretty nice person. 자기가 자기 자신에 대해서 어떤 좀 힘든 그런 생각을 가지게 될 때 미소를 짓고 자해를 보내게 되면 자기 자신이 괜찮은 사람이라는 생각을 또 가질 수 있게 되는 것입니다. Then you hold that image of being nice. 그래서 여러분들은 자기 자신이 좋은 사람이라는 그런 이미지를 가질 수 있게 됩니다. One of the things that the Buddha said that was very striking. 부다께서 하신 말씀 중에 하나 아주 중요한 것은요. Anyone that truly loves themselves will never harm another being. 누구든지 자신을 진정으로 사랑하는 사람은 다른 존재를 해치지 않는다는 것입니다. What does that mean? Harmonious communication, not only with yourself, but everybody else around you. 그것은 무슨 뜻이냐 하면은 자기 자신과의 조화로운 소통뿐만 아니라 이 조화로운 소통이 주위의 존재들과도 같이 이루어진다는 것입니다. Okay, the next part of the Eightfold Path is called right action. I call it harmonious movement. 팔정도의 다음 부분은 바른 행동이라고 부릅니다만 스님은 이것을 조화로운 움직임이라고 바꿨습니다. What happens when you try too hard to do something? 뭔가를 하려고 여러분들이 너무 지나치게 힘을 쓸 때 어떤 일이 일어납니까? Especially when you're sitting in meditation. 특히 명상을 할 때 말이죠. Oh, I got pain in my head. 그때는 머리에 통증도 일어나고. The harmonious movement is learning how to back away and not try so hard. 조화로운 움직임은 한 걸음 뒤로 물러나서 너무 지나치게 힘을 들이지 않는 것입니다. Okay, the next part of the Eightfold Path is called right livelihood. 팔정도의 다음 부분은 바른 생계입니다. I call it harmonious lifestyle. 그것을 스님은 조화로운 생활 양식이라고 바꿨습니다. What kind of things do you put in front of your mind? 여러분들 마음속에 어떤 생각을 가집니까? You read the newspapers? You watch television? What kind of things are you putting in front of your mind? 여러분들이 신문을 보고 텔레비를 보면서 어떤 이미지를 여러분 앞에 가집니까?
In America, I have a recommendation for people that watch TV. It's called a brick. brick? What do you mean brick? A brick. Just say brick. 미국에서는 텔레비 보는 사람들을 벽돌이라고 브릭이라고 부릅니다. Put it through the television so you don't see it anymore. 그래서 그 벽돌을 텔레비 앞에 놔서 텔레비를 더 이상 보지 않도록 하라고 말합니다. We're really lucky at our center. 담마수카 센터에서는 아주 운이 좋다고 합니다. We can't get television reception and we barely get radio reception. 텔레비 수신이 안 되고 라디오 수신도 잘 안 되기 때문입니다. So we don't get to watch it. Isn't that wonderful? We have more time to do other things. 그래서 텔레비를 안 봐도 됩니다. 그게 얼마나 멋진 일입니까? And we don't eat an evening meal, so we have even more time to do things. 그래서 밥 먹는 것도 줄이니까 저녁을 안 먹으니까 뭐 다른 일할 시간이 더 늘어나죠. I know that you won't do that here, but that's okay. 뭐 여기서는 저녁 식사도 괜찮다. So harmonious lifestyle, what are you putting in front of your mind? Whatever you put in front of your mind, then you start thinking about it. 조화로운 생활 양식이라는 것은 여러분들이 자기 마음 앞에 무엇을 두고 무엇을 생각하느냐는 뜻입니다. Oh, the state of the world is all crumbling. I should worry about that. 이 세상이 소란스러우니까 내가 항상 걱정해야 돼 하는 생각이죠. Have you ever known worry to change anything or make it better? 여러분들이 걱정을 해가지고 걱정이 뭔가를 달리 좋게 만들어주는 것을 봤습니까? Where does fear come from? Where does worry come from? 이 두려움이나 걱정이 어디서 옵니까? The things we put in front of us. 우리 앞에 두고 보는 데서 그런 걱정과 불안이 생깁니다. I told this story last retreat, so you have to bear with me. 그 지난번 집중 수행 때 얘기해서 얘기해드린 것이 있습니다. There was a woman in Malaysia that came to me and she complained about having nightmares. 어떤 말레이시아에서 어떤 여자 한 사람이 밤에 악몽을 꾼다고 와서 호소를 한 적이 있습니다. And I said, why do you have nightmares? 그래서 왜 악몽을 꾸느냐고 물어봤습니다. She said, I don't know, but it seems like every time I go to the movies, I come home and I have nightmares. 이유는 잘 모르겠지만 극장에 가서 아주 그 공포 영화를 보고 나면은 잘 때 악몽을 꾸는 것 같다고 말했습니다. What kind of movies do you go see? 어떤 그 보는 영화가 어떤 영화인지 모르겠습니다. Oh, I like scary movies. 아주 공포 영화를 좋아한다고 말했습니다. So I simply said, then don't do that anymore. 그래서 영화를 안 보면 된다고 말해줬습니다. But she said, I like scary movies. 공포 영화를 좋아한다고 말했죠. 그래서 I said, don't come to me and complain about nightmares. 공포 영화를 좋아한다면 이제 와서 그의 악몽에 대해서 불평하지 말라고 말해줬습니다. You put kind, loving things in front of your mind tends to be kind and loving. 자유로운 것을 여러분들 앞에, 자신의 앞에 두고 보면 자신의 마음도 자유롭고 사랑스러운 것으로 바뀌는 것입니다. Okay, the next part of the Eightfold Path, they call it right effort, I call it harmonious practice. 팔정도의 다음 부분은 보통 바른 노력이라고 부릅니다만 스님은 이것을 조화로운 실천이라고 바꿔버립니다. What is harmonious practice? 조화로운 실천이라는 것은 무엇입니까? Six R's. Doesn't that put your mind into balance? Don't you feel harmonious when you use the 6 R's? 여러분들이 식사를 사용하면
마음이 균형을 잡게 되고 And 조화롭게 되지 않습니까? remember, you can take the 6 R's with you wherever you go. 여러분이 어디를 가든지 식사를 항상 간직할 수 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. The trick is remembering to use it. 중요한 것은 그것을 사용하는 것을 기억하는 것입니다. And what helps you to remember to use the 6 R's? 어떤 것이 여러분들이 식사를 기억하도록 도와줍니까? Ah, very good. Smile. 미소죠. You see how this is all interconnected. 이것이 서로 상호 연관되어 있는 것입니다. Now, this doesn't mean that when you get out into your daily life that you won't have some emotional things come up. 여러분들이 일상생활로 돌아갔을 때 어떤 정서적인 것이 일어나지 않는다는 뜻은 아닙니다. But when you remember the 6R, then those emotional problems seem to fade away much faster. 그런 어떤 정신적인 기분 나쁜 그런 상태가 되었을 때 여러분들이 식사를 하게 되면 그런 기분으로부터 빨리 빠져나올 수가 있는 것입니다. Okay, the next part of the Eightfold Path, they call it right mindfulness. I call it harmonious observation. 팔정도의 다음 부분은 바른 알아차림이라고 부릅니다만 이것은 조화로운 관찰이라고 바꿔 부르고 있습니다. Remember to observe how mind's attention moves. 마음의 주의가 어떻게 움직이는지를 기억하시기 바랍니다. The whole time that you've been meditating, you've been seeing movement and you're being mindful of it, and the movement gets smaller. 여러분들이 명상하는 동안 여러분들은 항상 움직임을 관찰하게 되고 그 움직임을 관찰하게 되면 그 움직임은 점점 작아지게 됩니다. And smaller until it's just little tiny vibration. 그래서 그 움직임은 점점 작아져서 나중에는 아주 작은 진동으로 바뀝니다. And you use the 6 R's and eventually you get to a mind that's just brilliantly clear, without disturbance. 그래서 여러분들이 계속 식사를 계속하면 여러분들이 마음은 아무 방해를 받지 않고 분명하고 맑고 명료해지게 되는 것입니다. So, mindfulness or your harmonious observation is a major part of this practice. 그래서 알아차림이라든가 이 조화로운 관찰은 명상에 있어서 아주 중요한 부분이 됩니다. The 6 R's are a major part of your practice. 식사리 아주 가장 중요한 부분입니다. Harmonious perspective is a major part of your practice. 조화로운 관점이 또한 여러분 명상 수행에서 중요한 부분이 됩니다. Now the last part of the Eightfold Path is they call it right concentration, but I call it harmonious collectedness. 팔정도의 마지막 부분은 바른 집중이라고들 부릅니다만 스님은 이것을 조화로운 침착 혹은 차분함이라고 바꿔 부릅니다. When your mind becomes calm, still, composed, but alert. 여러분들의 마음이 고요해지고 아주 정적 움직이지 않는 상태가 되고 아주 명료하게 되면 Every time you use the 6 R's, you are following the entire Eightfold Path. 여러분들이 식사를 사용할 때마다 이 팔정도 전체를 수행하는 것이 되는 것입니다. Every time you smile, you're following the Eightfold Path. 여러분들이 미소 지을 때마다 팔정도를 따르는 것이 됩니다. You didn't know that, did you? 여러분들도 그것을 알고 계시죠? So, this is the way leading to the cessation of suffering. 이것이 괴로움의 소멸로 이끄는 길입니다.
aggregates affected by craving and clinging? Or is this clinging something apart from the 5 aggregates affected by craving and clinging? 종교한 여인이여, 그 집착도 가래와 집착으로 영향받은 5 무더기의 집착과 같은 것입니까? 아니면 그 집착이 오치원의 집착과는 다른 것입니까? Friend Visakha, that craving is neither the same as these 5 aggregates affected by craving and clinging, nor is clinging something apart from these 5 aggregates affected by craving and clinging. 비삭하여 그 집착은 집착으로 영향받은 이 5 무더기들과 같은 것도 아니고 집착으로 영향받은 5 무더기와 다른 것도 아닙니다. It is the desire and lust in regard to these 5 aggregates affected by craving and clinging that is the clinging here. 거기에 있는 집착은 집착으로 영향받은 5 무더기와 관련된 욕망과 탐욕입니다. Anytime any of the aggregates are affected by your thinking, 이런 오온 중에 하나가 여러분의 생각에 영향을 받게 되면 that is the source of suffering. 그것이 괴로움의 원인이 됩니다. Identity view. 유신견. Lady, how does identity view come to be? 존귀한 여인이여, 유신견은 어떻게 생기게 됩니까? Here, friend Visakha, an untaught ordinary person, 비삭하여 여기에 범부는 배우지 못한 범부는 who has no regard for noble ones and is unskilled and undisciplined in their dhamma, 성인에 대한 존경심이 없고 그들의 담마에 미숙하고 규율이 잡히지 않고 who has no regard for true men and is unskilled and undisciplined in their dhamma, 참 사람에 대한 존경심이 없고 그들의 담마에도 미숙하고 규율이 잡히지 않아서 regards material form as self, 물질적인 형상을 자신으로 간주하고 or self as possessed of material form, 혹은 자신이 물질적인 형상을 소유하고 있는 것으로 간주하고 or material form as in self, 혹은 물질적인 형상이 자신 안에 있다거나 or as self in material form. 혹은 자신이 물질적인 형상 안에 있는 것으로 간주합니다. All of these are talking about your personal belief in a self. I am that. 이 모든 것들이 내가 바로 그것이다 하는 유신견에 관한 생각들을 나타내고 있습니다. He regards feeling as self or self as possessed of feeling. 그는 느낌을 자신으로 혹은 자신이 느낌을 소유한 것으로 This feeling is me. This is my feeling. 그것은 이 느낌이 나고 이것이 내 느낌이다 하는 것입니다. It's an interesting thing. When feeling arises, did you ask it to come up? 재밌는 것은 어떤 느낌이 일어날 때 여러분들이 그 느낌이 일어나도록 청한 것입니까? Did you say to yourself, I haven't had a pain for a while, I might as well have it come up now? 내가 그런 통증을 가지는 것이 습관이 됐기 때문에 통증을 청합니까? No. Why? Because it isn't yours. It just comes up when the conditions are right for it to come up. 여러분들이 그 청하는 것은 아니죠. 단지 그런 조건이 되었을 때 그것이 일어날 뿐입니다. You get up in the middle of the night to go to the bathroom and you stub your toe. Did you ask that pain to arise? 여러분들이 한밤중 일어나서 화장실 가다가 발가락을 어디 차있다고 합시다. 그때 그 통증이 여러분들이 청한 것입니까? It arose because the conditions were right for that painful feeling to arise. 조건이 되었을 때 그 느낌이 일어나는 것입니다. Is that your feeling? 그것이 그 느낌이 여러분의 느낌입니까? Or is it a feeling? 그것이 단지 하나의 느낌입니까? We think it's our feeling.
우리는 그것이 우리의 느낌이라고 생각하죠. But actually, it's only a feeling. 그것은 단지 한 느낌일 뿐입니다. It's a painful feeling, for sure. 그것은 괴로운 느낌은 틀림없죠. What happens when a painful feeling arises? 괴로운 느낌이 일어나면 어떻게 됩니까? Like stubbing your toe. What does your 발가락이 mind do? 쥐었을 때처럼 말이죠. Your mind has a tendency to curse a little bit and get angry. 여러분들의 마음은 뭔가를 좀 저주를 하고 또 화를 내게 되죠. Right? But when your mindfulness is good, you say, that's a painful feeling. And you 6R, and then you start sending loving kindness into that feeling. 그러나 여러분들의 알아차림이 좋을 때는 그 느낌이 단지 느낌일 뿐이라는 것을 알고 그 느낌에 대해다가 자애심을 보내는 것입니다. When you change from an unwholesome object to a wholesome object, 여러분들이 불선한 대상으로부터 선한 대상으로 옮겨갈 때 mind tends to become more in balance and in harmony with the way things actually are. imbalance? In balance, not imbalance. 그럴 때 마음이 더욱더 균형을 잡게 됩니다. So, when you start sending loving and kind thoughts to that sore toe, what happens? 그래서 여러분들이 그 아픈 발가락에 자애심을 보내게 되면 어떤 일이 일어납니까? Before long, it doesn't hurt so much. 머지않아서 별로 아프지 않게 되죠. And after that, you kind of forget that you did it. 그 머지않아 또 그것을 잊어버리게 됩니다. So then you go take care of your business, whatever you're doing. 그래서 뭐든지 자기가 하던 일로 돌아갈 수 있죠. See, this is a scientific fact that if you hold anger, aversion, dislike of a painful feeling, that painful feeling gets bigger and more intense. 사람들이 어떤 그 화나 혐오나 이런 부정적인 생각에 대해서 마음을 두게 되면 그것은 오히려 더 커지는 경향이 있다는 것이 과학적으로 실증된 것입니다. Now, what actually happens when a painful feeling arises in your body? 여러분들의 몸에서 괴로운 느낌이 일어날 때 실제로 일어나는 것은 Your muscles get tight. 우선 근육이 경직됩니다. And when that happens, you have a gland in the middle of your head called the pineal gland. 여러분들의 머릿속에 있는 피니얼 글랜드라고 하는 그 땀샘 조직이, 샘 조직이 And that gland has a painkiller in it called endorphins. 그 속에는 엔돌핀이라는 요소가 호르몬이 들어있습니다. It's about 10 times stronger than morphine. 몰핀보다도 보통 마약이라는 몰핀보다도 10배의 힘을 효과를 가진다고 합니다. So when you jump around and you're angry and that tightness happens in your head, that stops the endorphins from coming into your body. 그래서 여러분이 화를 내고 이래 뛰게 되면은 머릿속에 경직이 일어나서 그 엔돌핀의 순환을 막게 되는 것입니다. The pain lasts for a lot longer. 그래서 통증이 더 오래 지속되고 So you can walk around limping for a few days 그래서 절렁거리면서 며칠 동안 다니게 됩니다. because the pain is so intense. 왜냐하면 통증이 아주 심하기 때문이죠. But when you notice that painful feeling and start putting loving kindness and the 6Rs into this, 그러나 여러분들이 그 통증에 대해서 자애심을 보내고 식사를 하게 되면 your muscles start relaxing. 근육이 이완되고
The tightness in your head relaxes. 머리에 일어나는 그 경직도 이완되고 The endorphins are released into your body and the painkiller helps the pain to subside. 그래서 체내 엔돌핀이 순환됨으로써 그 엔돌핀이 통증을 없애주는 것입니다. So, your choice. What do you want to do when a painful feeling arises in your body? 그래서 여러분의 몸에 통증이 일어났을 때 어떻게 할 것인가는 그건 여러분의 선택에 달려 있습니다. You want to get mad at it? You want your anger to come up and your dissatisfaction and cause yourself more pain? Or do you want that pain to go away more quickly by loving it? 여러분들이 그 통증에 대해서 화를 내거나 불만스러워할 것인가? 아니면 그 통증에 대해서 자해를 보냄으로써 그것을 빨리 끝내게 할 것인가? I forgot what I was going to say next. It's your choice. Oh, that's right. It is your choice. You can make yourself suffer or not. 여러분들이 자신을 괴롭게 만들 수도 있고 괴롭지 않게 만들 수도 있습니다. Now, when you practice this one simple thing of sending loving and kind thoughts into a painful thing in your body, 여러분들이 자신의 몸에 통증에 이 자애와 사랑의 마음을 보냄으로써 when a big painful thing happens, it won't be such a shock and you'll know what to do with it. 여러분들의 몸에 큰 통증이 일어나더라도 여러분들이 그런 식살로 내려놓음으로써 그것에 크게 영향받지 않게 됩니다. So you're using the Eightfold Path. 그것은 여러분들이 팔정도를 사용하는 것이 됩니다. You see how practical it is. 그것이 실제적으로 얼마나 도움이 됩니까? You can carry this with you all the time. 여러분 이것을 항상 간직하고 다닐 수가 있습니다. You can use this practice any time of the day or night. 여러분들이 이 수행을 밤낮 가리지 않고 사용할 수 있습니다. The trick is remembering to do it. 중요한 것은 그것을 사용하는 것을 기억하는 것입니다. And if you do that with the little pains, then when a big pain comes, you'll remember. 작은 통증이 왔을 때 그것을 기억하면은 큰 통증이 왔을 때 그걸 쉽게 기억할 수 있는 것입니다. Okay. So we've already covered that one. We're going to 8. Lady, how does identity view not come to be? 종견견이요. 어떻게 하면 이 유신견이 안 생기게 됩니까? Here, friend Visakha, a well-taught noble disciple who has regard for noble ones. 그 비사카요. 잘 배운 성스러운 제자는 성인들에 대한 존경심이 있어서 and is skilled and disciplined in their Dhamma, 그들의 담마에 익숙하고 규율이 잡혀서 who has regard for true men, 참 사람에 대한 존경심도 있고 and is skilled and disciplined in their Dhamma, 그들의 담마에 익숙하고 규율이 잡혀서 does not regard material form as self. 물질적인 형상을 자신으로 간주하지 않고 In other words, you see everything as it actually is. 모든 것을 실제 있는 그대로를 또 알고 Last night, Venerable was reading to you about the 6 sets of 6. 어제 저녁 시간에 이 스님이 여러분들에게 6개 조 6개 공을 읽어드렸습니다. And there was a long section about this is not me, this I am not, this is not myself. 그에서는 많은 부분에서 이것은 내 것이 아니고 이것은 나가 아니고 이것은 나 자신이 아니다 하는 것 말이 많은 부분에서 나왔습니다. And it's that way with all the sense doors. 그것을 이제 모든 감각의 문에 적용해서 반복한 것입니다. Anytime you take anything personally, if it's a feeling, if it's an emotion,
if it's a thought, you are not seeing it properly. 여러분들이 그것이 어떤 느낌이든 감정이든 어떤 생각이든 그것을 개인적인 것으로 자기 것으로 가질 때 문제가 있는 것입니다. When you have good balance in your mind, you see that everything is impersonal. 여러분들이 마음의 균형을 갖게 되면 이 모든 것이 비하적이라는 것을 알게 됩니다. That's the beautiful thing about dependent origination. 그것이 의존해서 일어난다는 연기법의 좋은 점입니다. Because there's no room for a self in any one of those links. 그 연기의 각 고리에는 자신이라는 것이 들어갈 수 있는 여지가 조금도 없기 때문입니다. The entire set of links is impersonal. 연기의 모든 고리들은 비하적입니다. And that's the way things really are. 그것이 실제 모든 것이 있는 그대로의 것인 겁니다. Okay, let's go down. Okay, let's go to 10 now. Lady, is the Noble Eightfold Path conditioned or unconditioned? 존귀한 여인이 성스러운 팔정도는 8겹의 도는 조건지어진 것입니까? 혹은 조건지어지지 않은 것입니까? Friend Visakha, the Noble Eightfold Path is conditioned. 비사카여 팔정도는 조건지어진 것입니다. Lady, are the three aggregates included in the Noble Eightfold Path, or is the Noble Eightfold Path included by the three aggregates? 존귀한 여인이시여 세계의 무더기 개정해는 성스러운 8겹의 도에 포함된 것입니까? 혹은 팔정도가 사막에 포함된 것입니까? The three aggregates are not included in the Noble Eightfold Path, friend Visakha. 비사카여 사막이 성스러운 8겹의 도에 포함된 것이 아니라 But the Noble Eightfold Path is included by the three aggregates. 성스러운 팔정도가 사막에 포함되어 있는 것입니다. Harmonious communication, harmonious movement, harmonious lifestyle. 조화로운 관점, 조화로운 상상, 조화로운 소통, 조화로운 움직임, 조화로운 생활 양식. These states are included in the aggregate of virtue. 이 상태들은 믿음이 무더기에 포함되고 Harmonious practice, harmonious observation, and harmonious collectedness. 조화로운 실천, 조화로운 관찰, 조화로운 차분함은 These states are included in the aggregate of collectedness. 이 상태들은 차분함의 무더기에 포함되고 삼매입니다. Harmonious perspective and harmonious imaging. 조화로운 관점과 조화로운 상상은 These states are included in the aggregate of virtue. 이것은 지혜의 무더기에 포함됩니다. Lady, what is collectedness? 존귀한 여인이여, 무엇이 차분함입니까? What is the basis of collectedness? 그 차분함의 근거는 무엇이고 What is the equipment of collectedness? 그 차분함의 도구는 무엇이고 What is the development of collectedness? 그 차분함의 닦음은 어떤 것입니까? Unification of mind, friend Visakha, is collectedness. 비삭하여 마음의 통일이 그 차분함이고 The four foundations of mindfulness are the basis of collectedness. 내가 이 마음 챙김의 토대가 그 차분함의 근거이고 The 6 R's are the equipment of collectedness. 식살이 그 차분함의 도구이고 The repetition, development, and cultivation of these same states is the development of collectedness. 이와 같은 상태들을 반복하고 닦고 함양하는 것이 이 차분함의 닦음입니다. You have to use the 6 R's a lot.
여러분들은 식사를 많이 사용해야 됩니다. That's what the repetition is all about. 그것이 반복에 관한 것입니다. Okay? Lady, how many formations are there? 존귀한 여인이여 형성은 몇 가지가 있습니까? There are these three formations, friend Visakha. 비삭하여 세 가지 형성이 있습니다. The bodily formation, the verbal formation, and the mental formation. 신체적 형성, 언어적 형성, 그리고 정신적 형성입니다. What is the bodily formation? What is the verbal formation? What is the mental formation? 신체적 형성은 무엇이고, 언어적 형성은 무엇이고, 정신적 형성은 무엇입니까? Breathing in and breathing out, friend Visakha, are the bodily formation. 비삭하여 들이쉬는 호흡과 내쉬는 호흡이 신체적 형성이고, Thinking and examining thought are the verbal formation. 일으킨 생각과 조사하는 생각이 언어적인 형성이고, Perception, feeling, and consciousness are the mental formation. 지각과 느낌과 의식이 정신적 형성입니다. But lady, why are in-breathing and out-breathing the bodily formation? 그러나 존귀한 여인이여, 왜 들이쉬는 호흡과 내쉬는 호흡이 신체적 형성이고, Why are thinking and examining thought the verbal formation? 왜 일으킨 생각과 조사하는 생각이 언어적 형성이고, Why are perception, feeling, and consciousness the mental formation? 왜 지각과 느낌과 의식이 정신적 형성입니까? Friend Visakha, in-breathing and out-breathing are bodily. 비삭하여 들이쉬는 호흡과 내쉬는 호흡은 신체적이고, These states are bound up with the body. 이 상태들은 몸과 연결되어 있는 상태입니다. That is why in-breathing and out-breathing are the bodily formation. 따라서 들이쉬는 호흡과 내쉬는 호흡은 신체적인 형성인 것입니다. First, one thinks and examines, and subsequently one breaks out into speech. 사람은 먼저 생각을 일으키고 그 생각을 조사하고 그 다음에 말이 되어서 나옵니다. That is why thinking and examining thought are verbal formations. 그것이 일으킨 생각과 조사하는 생각이 언어적 형성이 되는 이유입니다. Perception, feeling, and consciousness are mental. 지각과 느낌과 의식은 정신적인데, These states are bound up with mind. 이것들은 마음과 연결된 상태들입니다. That is why perception, feeling, and consciousness are the mental formation. 그것이 지각과 느낌과 의식이 정신적 형성이 되는 이유입니다. Lady, how does the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness come to be? 존귀한 여인이여, 지각과 느낌과 의식의 소멸의 성취는 어떻게 이루어집니까? Friend Visakha, when a monk is attaining the cessation of perception, feeling, and consciousness, it does not occur to him. 비삭하여 한 비구가 지각과 느낌과 의식의 소멸을 성취할 때, I shall attain the cessation of perception, feeling, and consciousness. 나는 지각과 느낌과 의식의 소멸을 성취할 것이다 라거나, Or I am attaining the cessation of perception, feeling, and consciousness. 내가 지각과 느낌과 의식의 소멸을 성취하고 있다 라거나, Or I have attained the cessation of perception, feeling, and consciousness. 내가 지각과 느낌과 의식의 소멸의 성취를 했다라는 생각이 그에게 일어나지 않습니다. But rather his mind has previously been developed in such a way that it leads him to that state. 오히려 그의 마음은 그 전부터 개발되어 온 방식에 따라 그를 그러한 상태로 이끄는 것입니다. And that's what I'm showing. 그것을 여러분들에게 보여드린 것입니다. Lady, when a monk is attaining the cessation of perception, feeling, and consciousness, 존귀한 여인이여, 한 비구가 지각과 느낌과 의식의 소멸을 성취할 때, which states cease in him first?
어떤 상태가 그에게 먼저 소멸됩니까? The bodily formation, the verbal formation, or the mental formation? 신체적 형성입니까? 언어적 형성입니까? 혹은 정신적 형성입니까? Friend Visakha, when a monk is attaining the cessation of perception, feeling, and consciousness, 비사카여 한 비구가 지각과 느낌과 의식의 소멸을 성취할 때 first the verbal formation ceases, 먼저 언어적 형성이 소멸하고 then the bodily formation, then the mental formation. 다음에 신체적 형성이 소멸하고 다음에 정신적 형성이 소멸합니다. Lady, how does emergence from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness come to be? 존귀한 여인이여, 지각과 느낌과 의식의 소멸 상태로부터 성취로부터의 깨어남은 어떻게 이루어집니까? Friend Visakha, when a monk is emerging from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness, 비사카여 한 비구가 지각과 느낌과 의식의 소멸의 성취로부터 깨어날 때 it does not occur to him, I shall emerge from that attainment of cessation of perception, feeling, and consciousness. 그에게 내가 지각과 느낌과 의식의 소멸의 성취로부터 깨어날 것이다 라거나 Or I am emerging from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness. 내가 지각과 느낌과 의식의 소멸의 성취로부터 깨어나고 있다 하거나 Or I have emerged from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness. 혹은 내가 지각과 느낌과 의식의 소멸의 성취로부터 깨어났다는 생각은 일어나지 않고 Now, before we go too much further, when you get to the cessation of perception, feeling, and consciousness for the first time, you will go into it and come out of it without having to make a determination. It will just happen automatically. 여러분들이 처음으로 이 지각과 느낌과 의식의 소멸 상태에 들어갈 때는 사전에 언제 그 상태로부터 나오겠다는 결정심이 없이 결정하지 않고 그냥 저절로 자연스럽게 이 상태 속에 들어갔다 나오게 됩니다. What Dhammadina is talking about here is either being an anagami or an arahat who can go into this state whenever they want. 이 담마디나가 비구니가 여기에서 설명하고 있는 것은 아나함이나 아라한처럼 아무 때나 자기가 원하는 시간에 이 상수멸, 지각과 느낌과 의식의 소멸 상태에 들어갔다가 나왔다가 하는 것을 자제로 할 수 있는 상태에 대해서 설명하고 있는 것입니다. So in the lower stages of awakening, it happens by itself. 그래서 그 낮은 상태의 단계에 있는 사람들은 저절로 일어납니다. And in the higher stages, they have enough control that they can determine how long they can stay in and when to come out. 그러나 더 높은 단계에 들어가게 되면은 And that's 원하는 시간에 들어갔다가 원하는 시간에 나오게 됩니다. And that's what this is talking about. 여기서 설명하고 있는 것은 그 부분에 관한 것입니다. But rather his mind has previously been developed in such a way that it leads him to that state. 오히려 그의 마음은 전에 개발된 방식에 따라 그를 그런 상태로 이끌어줍니다. Lady, when a monk is emerging from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness, 존귀한 여인이여, 한 비구가 지각과 느낌과 의식의 소멸의 성취로부터 깨어날 때 which states arise in him first? 어떤 상태가 그에게 먼저 일어납니까? The bodily formation, the verbal formation, or the mental formation? 신체적 형성입니까? 언어적 형성입니까? 아니면 정신적 형성입니까? Friend Visakha, when a monk is emerging from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness, 비사카여 한 비구가 지각과 느낌과 의식의 소멸의 성취로부터 깨어날 때 first the mental formation arises, then the bodily formation, then the verbal formation. 먼저 정신적 형성이 일어나고 다음에 신체적 형성, 다음에 언어적 형성이 일어납니다.
Lady, when a monk has emerged from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness, 존귀한 여인이여, 한 비구가 지각과 느낌과 의식의 소멸의 성취로부터 깨어났을 때 how many kinds of contact touch him? 몇 가지 종류의 접촉이 그에게 닿습니까? When a monk has emerged from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness, 비삭하여 한 비구가 지각과 느낌과 의식의 소멸의 성취로부터 깨어났을 때 three kinds of contact touch him. 세 종류의 접촉이 그에게 닿습니다. Voidness contact, signless contact, and desireless contact. 공의 접촉, 무상 접촉, 원함이 없는 접촉입니다. Lady, when a monk has emerged from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness, 존귀한 여인이여, 한 비구가 지각과 느낌과 의식의 소멸의 성취로부터 깨어났을 때 to what does his mind incline? To what does it lean? To what does it tend? 그의 마음은 어떤 것으로 기울고 어떤 것에 기대고 무엇을 향합니까? Friend Visakha, when a monk has emerged from the attainment of the cessation of perception, feeling, and consciousness, 비삭하여 한 비구가 지각과 느낌과 의식의 소멸의 성취로부터 깨어났을 때 his mind inclines to seclusion, 그의 마음은 멀리 떠남으로 기울고 leads to seclusion, 멀리 떠남에 기대고 tends to seclusion. 멀리 떠남을 향합니다. Lady, how many kinds of feeling are there? 존귀한 여인이여, 느낌에는 몇 가지 종류가 있습니다. Friend Visakha, there are three kinds of feeling. Pleasant feeling, painful feeling, and neither pleasant nor painful feeling. 비삭하여 느낌에는 세 종류가 있습니다. 즐거운 느낌, 괴로운 느낌, 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌입니다. But lady, what is pleasant feeling? What is painful feeling? What is neither painful nor pleasant feeling? 그러나 존귀한 여인이여, 즐거운 느낌은 무엇이고 괴로운 느낌은 무엇이고 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌은 무엇입니까? Friend Visakha, whatever is felt bodily or mentally as pleasant and soothing is pleasant feeling. 비삭하여 무엇이든 신체적으로 또는 정신적으로 즐겁고 위안을 주는 것은 즐거운 느낌이고 Whatever is felt bodily or mentally as painful and hurting is painful feeling. 무엇이든 신체적으로 또는 정신적으로 괴롭고 아픈 것은 괴로운 느낌이고 Whatever is felt bodily or mentally as neither soothing nor hurting is neither painful nor pleasant feeling. 무엇이든 신체적으로 또는 정신적으로 위안을 주지 않고 아프지도 않은 것은 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌입니다. Lady, what is pleasant and what is painful in regard to pleasant feeling? 존귀한 여인이여, 즐거운 느낌과 관련하여 무엇이 즐겁고 무엇이 괴로운 것입니까? What is painful and what is pleasant in regard to painful feeling? 괴로운 느낌과 관련해서는 무엇이 괴롭고 무엇이 즐거운 것이며 What is pleasant and what is painful in regard to neither painful nor pleasant feeling? 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌과 관련해서는 무엇이 즐겁고 무엇이 괴로운 것입니까? Friend Visakha, pleasant feeling is pleasant when it persists and painful when it changes. 비삭하여 즐거운 느낌은 그 느낌이 지속될 때 즐겁고 그 느낌이 변하면 괴로운 것입니다. Painful feeling is painful when it persists and pleasant when it changes. 괴로운 느낌은 그 느낌이 지속될 때 괴롭고 그 느낌이 변하면 즐거운 것입니다. Neither painful nor pleasant feeling is pleasant when there is knowledge of it and painful when there is no knowledge of it. 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌은 그것에 대한 지혜가 있을 때 즐겁고 그것에 대한 지혜가 없으면 괴로운 것입니다. Lady, what underlying tendency underlies pleasant feeling? 존귀한 여인이여, 어떤 잠재적인 성향이 즐거운 느낌의 기초가 됩니까? What underlying tendency underlies painful feeling? 어떤 잠재적인 성향이 괴로운 느낌의 기초가 되고
What underlying tendency underlies neither painful nor pleasant feeling? 어떤 잠재적인 성향이 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌의 기초가 됩니까? Friend Visakha, the underlying tendency to lust underlies pleasant feeling. 비삭하여 탐욕을 향한 잠재적인 성향이 즐거운 느낌의 기초가 되고 The underlying tendency to aversion underlies painful feeling. 혐오를 향한 잠재적 성향이 괴로운 느낌의 기초가 되고 The underlying tendency to ignorance underlies neither painful nor pleasant feeling. 무지를 향한 잠재적 성향이 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌의 기초가 됩니다. Lady, does the underlying tendency to lust underlie all pleasant feeling? 존귀한 여인이여, 탐욕을 향한 잠재적인 성향이 모든 즐거운 느낌의 기초가 되고 Does the underlying tendency to aversion underlie all painful feeling? 혐오를 향한 잠재적 성향이 모든 괴로운 느낌의 기초가 되고 Does the underlying tendency to ignorance underlie all neither painful nor pleasant feeling? 무지를 향한 잠재적 성향이 모든 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌의 기초가 됩니까? Friend Visakha, the underlying tendency to lust does not underlie all pleasant feeling. 비삭하여 탐욕을 향한 잠재적 성향이 모든 즐거운 느낌의 기초는 아니고 The underlying tendency to aversion does not underlie all painful feeling. 혐오를 향한 잠재적 성향이 모든 괴로운 느낌의 기초도 아니고 The underlying tendency to ignorance does not underlie all neither painful nor pleasant feeling. 무지를 향한 잠재적 성향이 모든 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌의 기초가 되는 것도 아닙니다. Lady, what should be abandoned in regard to pleasant feeling? 존귀한 여인이여, 즐거운 느낌과 관련해서는 무엇을 버려야 하고 What should be abandoned in regard to painful feeling? 괴로운 느낌과 관련해서는 무엇을 버려야 하며 What should be abandoned in regard to neither painful nor pleasant feeling? 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌과 관련해서는 무엇을 버려야 합니까? Friend Visakha, the underlying tendency to lust should be abandoned in regard to pleasant feeling. 비삭하여 즐거운 느낌과 관련해서는 탐욕을 향한 잠재적인 성향을 버려야 하고 The underlying tendency to aversion should be abandoned in regard to painful feeling. 괴로운 느낌과 관련해서는 혐오를 향한 잠재적 성향을 버려야 하고 The underlying tendency to ignorance should be abandoned in regard to neither painful nor pleasant feeling. 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌과 관련해서는 무지를 향한 잠재적 성향을 버려야 합니다. Lady, does the underlying tendency to lust have to be abandoned in regard to all pleasant feeling? 존귀한 여인이여, 모든 즐거운 느낌과 관련해서 탐욕을 향한 잠재적 성향을 버려야 하며 Does the underlying tendency to aversion have to be abandoned in regard to all painful feeling? 모든 괴로운 느낌과 관련해서 혐오를 향한 잠재적 성향을 버려야 하며 Does the underlying tendency to ignorance have to be abandoned in regard to all neither painful nor pleasant feeling? 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌과 관련해서 무지를 향한 잠재적 성향을 버려야 합니까? Friend Visakha, the underlying tendency to lust does not have to be abandoned in regard to all pleasant feeling. 비삭하여 모든 즐거운 느낌과 관련해서 탐욕을 향한 잠재적 성향을 버려야 하는 것은 아니고 The underlying tendency to aversion does not have to be abandoned in regard to all painful feeling. 모든 괴로운 느낌과 관련해서 혐오를 향한 잠재적 성향을 버려야 하는 것도 아니며 The underlying tendency to ignorance does not have to be abandoned in regard to all neither painful nor pleasant feeling. 모든 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌과 관련해서 무지를 향한 잠재적 성향을 버려야 하는 것도 아닙니다. Here, friend Visakha, quite secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states. 비삭하여 여기에 감각적 욕망으로부터 아주 멀리 떨어지고 불선한 상태들로부터 멀리 떨어졌어. A monk enters upon and abides in the first jhana. 한 비구는 첫 번째 선정에 들어가 놉니다.
which is accompanied by thinking and examining thought. 그 성경은 일으킨 생각과 조사하는 생각을 동반하고 With joy and happiness born of seclusion. 멀리 떨어짐에서 생긴 기쁨과 즐거움이 함께합니다. With that he abandons lust, and the underlying tendency to lust does not underlie that. 그것으로 그는 탐욕을 버리고 탐욕을 향한 잠재적인 성향은 그 기초가 되지 않습니다. Here a monk considers thus. 여기 한 비구는 이와 같이 고려합니다. When shall I enter upon and abide in that base that the noble ones now enter upon and abide in? 성인들이 지금 들어가 머물고 계신 그 토대에 나는 언제 들어가서 머물 것인가? In one who generates a longing for supreme liberation, grief arises. 이렇게 최고의 혜택을 향한 동경심을 불러일으키는 사람에게 That means trying too hard, right? That means I want this to happen. 이것은 내가 일어나기를 바란다 하는 나가 관련된 생각입니다. Or there's a different kind of longing that can arise. 그러나 그것과는 좀 다른 동경심이 일어날 수도 있습니다. I'll wait until it happens. 그것이 일어날 때까지 기다리는 것입니다. Waiting is a kind of longing. 기다리는 것도 한 가지의 동경인 것입니다. In other words, if you're waiting for something to happen, you have an expectation. 어떤 것이 일어나도록 기다리는 것은 그것을 기대하는 것이 됩니다. And you have to give up all expectation. 여러분들은 그 모든 기대를 버려야 하는 것입니다. Do you know what's going to happen in 5 minutes? 5분 후에 뭐가 일어날지 여러분들 압니까? Are you curious about what's going to happen in 5 minutes? 5분 후에 뭐가 일어날지 여러분들 호기심을 가집니까? Those kind of thoughts make you put too much energy into it, and you're identifying with it. 그런 생각에 힘이 들어가게 되고 또 자신과 그것을 동일시하게 되는 것입니다. You have to give up all desire to attain it in order to attain it. 여러분들이 무엇인가를 성취하기 위해서는 그것을 성취하고 싶다는 욕망을 버려야 하는 것입니다. Even the littlest desire. 아주 작은, 가장 작은 그 욕망이라 할지라도 The mind to develop is, I wonder what's going to happen next. 여러분들이 닦아야 할 마음은 다음에 일어날 것이 무엇인지 몰라 하는 그런 마음입니다. That's what Suzuki Roshi, a Zen master, called the beginner's mind. 그런 마음이 스즈키 시대는 선의 대가입니다만 그 선의 대가가 초보자의 마음이다. 시작하는 사람의 초보자의 마음이다 라고 표현했습니다. You don't know what's going to happen next, so there's no expectation. 여러분들이 다음에 일어날 것이 무엇인지 모르기 때문에 그에 대한 기대도 없습니다. That's the mind you want to cultivate. 그런 마음을 닦아야 하는 것입니다. Or you will have grief arise because your impatience takes over. 만약에 참지 못하는 그런 마음이 일어나면은 괴로움이 생깁니다. With that he abandons aversion and the underlying tendency to aversion. 그것으로 그는 혐오감을 버리고 혐오를 향한 잠재적인 성향은 기초가 되지 않습니다. Here with the abandoning of pleasure and pain, with the previous disappearance of joy and grief. 여기에 즐거움과 괴로움을 버리고 그 이전에 기쁨과 슬픔이 사라짐으로써 A monk enters upon and abides in the fourth jhana, which has neither pain nor pleasure and purity of mindfulness due to equanimity. 한 비구는 괴로움도 즐거움도 없고 평정으로 인한 알아차림의 청정함이 있는 네 번째 선정에 들어가 머뭅니다.
With that, he abandons ignorance and the underlying tendency to ignorance. 그것으로 그는 무지를 버리고 무지를 향한 잠재적인 성향은 그 기초가 되지 않습니다. Lady, what is the counterpart of pleasant feeling? 존귀한 여인이여, 즐거운 느낌에 대응되는 것은 무엇입니까? Friend Visakha, painful feeling is the counterpart of pleasant feeling. 벗비삭하여 괴로운 느낌이 즐거운 느낌에 대응하는 것입니다. What is the counterpart of painful feeling? 괴로운 느낌에 대응하는 것은 무엇입니까? Pleasant feeling is the counterpart of painful feeling. 즐거운 느낌이 괴로운 느낌에 대응하는 것입니다. What is the counterpart of neither painful nor pleasant feeling? 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌에 대응하는 것은 무엇입니까? Ignorance is the counterpart of neither painful nor pleasant feeling. 무지가 괴롭지도 즐겁지도 않은 느낌에 대응하는 것입니다. What is the counterpart of ignorance? 무지에 대응하는 것은 어떤 것입니까? True knowledge is the counterpoint of ignorance. 진정한 지혜가 무지에 대응하는 것입니다. What is the counterpart of true knowledge? 진정한 지혜에 대응하는 것은 무엇입니까? Deliverance is the counterpart of true knowledge. 해탈이 진정한 지혜에 대응하는 것입니다. What is the counterpart of deliverance? 해탈에 대응하는 것은 무엇입니까? Nibbana is the counterpart of deliverance. 열반이 해탈에 대응하는 것입니다. Lady, what is the counterpart of Nibbana? 존귀한 여인이여, 열반에 대응하는 것은 무엇입니까? Friend Visakha, you have pushed this line of questioning too far. You are not able to grasp the limit to questions. 비삭하여 그대는 이 질문의 방향을 너무 멀리 밀어붙여서 질문의 한계를 알지 못했습니다. For the holy life, friend Visakha, is grounded upon Nibbana, culminates in Nibbana, and ends in Nibbana. 벗비삭하여 성스러운 삶은 열반의 근거를 두고 열반에서 절정에 이르고 열반에서 끝나기 때문입니다. If you wish, friend Visakha, go to the Blessed One and ask him about the meaning of this. 벗비삭하여 그대가 원한다면 세종께 가서 그 의미에 대해 여쭈어보십시오. As the Blessed One explains it to you, you should remember it. 세종께서 그대에게 설명해 주시면 그대는 그것을 기억할 것입니다. Then the lay follower of Visakha, having delighted and rejoiced in the Bhikkhuni Dhammadina's words, 그러자 제가 신도 비삭하는 비구니 담만딘나의 말에 기뻐하고 흐뭇해하면서 rose from his seat, and after paying homage to her, keeping her on his right, he went to the Blessed One. 자리에서 일어나서 그녀에게 절을 한 뒤에 그녀를 자신의 오른쪽에 두고 세종께로 갔다. After paying homage to him, he sat down at one side and told the Blessed One his entire conversation with the Bhikkhuni Dhammadina. 세종께 절을 하고 한쪽에 앉아서 세종께 비구니 담만딘나와의 대화를 전부 말씀드렸다. When he finished speaking, the Blessed One told him, 그가 말을 끝내자 세종께서 그에게 말씀하셨다. the Bhikkhuni Dhammadina is wise, Visakha. 비삭하여 비구니 담만딘나는 지혜롭다. The Bhikkhuni Dhammadina has great wisdom. 비구니 담만딘나는 큰 지혜를 가지고 있다. If you asked me the meaning of this, I would have explained it to you in the same way that the Bhikkhuni Dhammadina has explained it. 그대가 나에게 그 의미를 물었더라도 나도 비구니 담만딘나가 설명한 것과 똑같은 방식으로 그대에게 설명했을 것이다. Such is its meaning, and you should remember it. 그것이 그 의미니 그대는 그것을 기억해야 할 것이다. That is what the Blessed One said. 세종께서는 그렇게 말씀하셨다. The lay follower of Visakha was satisfied and delighted in the Blessed One's words. 제가 신도 비삭하는 세존의 말씀에 만족하고 환희하였다. I've actually run across very few women that don't like that syntax. 여자치고 이
경전을 별로 좋아하지 않는 사람은 만나보지 못했습니다. There's a lot of suttas that are given by monks, but not quite so many by the bhikkhunis. 남자 스님이 설한 그 경전은 굉장히 많지만 이 비구니가 설한 경전은 몇 개 되지 않습니다. But there are some real good ones. 그런 몇 개 숫자는 작지만 아주 좋은 내용이 있죠. Okay.